friends, welcome to his American IELTS Training Center. Take your prepare for IELTS books, the skills and strategies of reading. Page number 75 and 76. What you come here is reading general activity 30. So note the time you start reading the passage and see how many minutes it takes to finish this essay. So the Western American unity. The Western American unity. What do you mean by that? The Western American unity. What do you mean by West, sir? Whenever you call Eastern countries, it is India, Pakistan, Bangladesh, Japan, Australia. Western countries are the countries, European countries and American continent. So, Western American unity. So, what do you understand by this? The topic is the main and the Western American unity. Unity means what? Togetherness. West America is called a Western country, but still in America, the Western American unity, that's what the topic is all about. The men and women. The men and women. So the men and women who struck out for the Western territories didn't leave their culture behind. So America is like this. America. So the men and women who struck for Western territories means what? They're going further and further to the western part of America. So as they go, they didn't leave their culture behind. What is the culture? See, from India, America, people are going right towards Western countries, but they have not left their culture behind. So they're taking their culture with them. So citizens of the United States, even in the late 18th and early 19th century, what is the 18th century? Which year? 18th century is, see, these are the years 1700. This is 18th century, 19th century, 1800, and its continuation is 19th century, when there scarcely was a United States. So 18th century and 19th century, there wasn't a state called, a country called United States of America. It is the British ruled countries, 13 colonies of British, were conscious of their American identity. So the people over there, that is 18th century and 19th century, they didn't have that identity of themselves, American identity. So here, next paragraph, what does it say? Americans, like other people, like people from other nations, Americans, like people of other nations, adopted certain cultural symbols that help them identify with their country and their fellow countrymen. So there is something to be needed, some cultural symbol to say that we are American. Just like in India, what is the cultural symbol which we say we are Indians? Maybe see one cricket is there. Everybody, irrespective of which state they belong to, regardless of which religion in India they belong to. So it becomes an identity, isn't it? Tendulkar and cinema, Shah Rukh Khan, Hindi movies and all those things. Then after that, Space and Research Organization, railways, it is also a symbol. Diwali, a symbol. Pongal, a symbol. So they follow symbols that help them identify their country and their fellow countrymen. Who? Americans. Their symbols of unity. What are the symbols of unity? Were newer and fewer than those of Englishmen. So Englishmen were ruling the America, but these new Americans, they have very little symbols. What are they? They were also mainly political symbols at first. At first it is the symbol of politics, political symbol. Since the United States was, or the United States were, as people of the era would have said, a political rather than racial or cultural or geographical union. So, the United States, they joined together for a political rather than racial. Means what? Racial. We belong to blacks, we are all whites, we are of same color, just like Chinese or Japanese or Indians or blacks, Africans, everybody are black, so let us form a country. It is not like that. Or cultural, we have all the same culture, so let us join together, so we call as Americans. No,
or geographical. Okay, we all belong to this particular area. No, people from different parts of the world come and landed up in America. So what is the identity they have? It is definitely, then it becomes political identity rather than cultural or racial. So the most important symbols, one of the most important symbols were the 4th of July. What is the 4th of July? Independence of America. That is the identity. Then the Constitution of America, it is a separate identity to say that they are Americans. And George Washington, who is George Washington? He is the first man, first president of America who got its independence. So these become the symbols of unity of America. It is not the cultural, it is not the racial, it is the political identity which made every American to say that we belong to this country. So just like, there's not much of anything to say about it other than to state that politically, symbolically, we belong to same. That is, we are Americans. And coming here, Independence Day was celebrated with gusto, means what? With great fun and joy. It was a national festival, the reminder of America's origins. America's origins, reminder of Americans' origins. It is a gusto celebration. It was both a martial and social occasion. What do you mean martial? It is a military type. And a social get-together occasion. So wherever they found themselves on that day, so wherever they found on that day, they used to say martially, take the guns. See, the Americans fired guns and drank toasts. They take a drink, they shoot the gun up in the sky, and they celebrate, acknowledging that independence was won by force of arms and expressing fellowship with their countrymen. So they say 13 colonies were there, so they fought against the British and they won, they got the freedom, and they say we got the independence through martial, that is through military, we fought, and they enjoyed and celebrated that occasion of Independence Day. So that is one thing here. And coming here, the US Constitution, United States of America's Constitution means what? The written document, how to run the America, was tangible. Tangible means what? Very clear. Proof of the ascendance of law and reason. So in America, the Constitution is the holy book where everybody should follow that, and it is the law and reason for those moving west who could and did carry copies of the document. It was particularly important because it provided for the extension of the nation and the creation of new states. So the Constitution is the one important thing. So whoever wants to go to America, the first and foremost thing which they have to get identified with themselves is the Constitution, because it stands first. Next here, its power to unite people was such that as early as 1812, the power of Constitution, as early as 1812, Louisiana could join the United Union despite being separated by hundreds of miles from the nearest state. So Louisiana, one separate state, joined with America, and in Constitution is added up. So 1812, the power of Constitution. And coming here, the next paragraph is, the most widely honored symbol of all was George Washington. He was the man who got independence for America. So here newspapers in the 1790s called him the eighth wonder of the world. So George Washington is called eighth wonder of the world. 1776, America got its independence, and the papers called him, he is the eighth wonder of the world. His steadfast republicanism, his integrity, his republicanism means what? He is for the people, and his integrity, that is his duty consciousness, and his heroic deeds means what? All his actions made him a model for all Americans. So George Washington is a person who is a model for all the Americans.
In fact, it was a source of pride for citizens of the new nation to be able to call themselves the countrymen of George Washington. So all the people in the United States of America were proud to call themselves as the countrymen of what? George Washington. So we are the people who belong to the country where George Washington is born. This is what every American is proud of. Furthermore, in addition, his own pursuits and youthful career in the Ohio Valley West made him the inspirational patron for Western America. So for Western America, his pursuits, his youthful career in the Ohio made him the most inspirational patron. Patron means what? Like a godlike statue, godlike person. Inspiration means what? Others were, just like Mahatma Gandhi is an inspiration. Just like that, Washington was a great inspirational for the people of America. Whether toasting the 4th of the July of their survival in a new place, Americans would raise their glasses first to Washington. So George Washington, any celebration happens, what happens? They take the toast and say, for George Washington, and they take the drink, right, to celebrate. So George Washington is the model, is the symbol, is an inspirational, is an identity, is the unity, and it gives an identification for all the Americans who move. It is not racial, it is not cultural, it is just a political symbol. That's what make Americans unite, right, for the people who are moving towards the West. Now coming here, pioneers in the Western territories. Pioneers means what? The leaders in the Western, the beginners who have moved to the Western territories weren't trying to create new societies. The people who are moving towards the Western America, they don't want to create a new society. Usually they set out to replicate, means what? Duplicate the social and political forms they had left behind. See here, their homes, the people in the Western, their homes and towns were practical adaptations of the styles and technologies with which they were most familiar. Even those Easterners most fearful of expansion were generally reassured when they saw the rapid strides Westerners made in building American institutions. The common bonds were apparent. So the questions are there. Independence Day. 1 and 2. Celebrate. See, questions, symbols of America. What are the questions? Independence Day. Deeply celebrated by festive gunfire. Deeply respected, carried westward. Who is the inspirational patron? George Washington is the inspirational patron. Patron means what? Like a god type. George Washington. A person to look up. George Washington. Deeply respected and carried westward. What is that? It's the Constitution, isn't it? Constitution. All about America, and the identity is the Constitution, and the identity is the patron. Who's the patron? Is the George Washington. Are you able to understand? Are you clear about it? No doubt about it. Yes, sir. Prepare for IELTS book. எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் skills and strategies for reading. Page number 75, 76, 75, 76. General activity 30, page number 75, 76. Western American unity. West என்றால் என்ன? மேற்கத்திய, அது அமெரிக்கா போன்ற நாடு. அதனுடைய யூனிட்டி என்றால் என்ன? அது எப்படி ஒற்றுமையாக இருக்கிறது? இன்று டுடே எல்லா இடத்துலையும் ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஆல் கண்ட்ரிஸ். இந்தியாவில் ப்ராப்ளம் இருக்குது, பாகிஸ்தானில் இருக்குது, அமெரிக்காவில் நோ ப்ராப்ளம். யூனிட்டி. ஏன் அந்த யூனிட்டி வருகிறது? எப்படி அந்த யூனிட்டி வருகிறது? அதுதான் இந்த தலைப்பு. The men and women who struck out for the western territories did not leave their culture behind.
அப்போ அமெரிக்காவை போய் கேப்சர் பண்ணுறாங்க. தே வாண்ட் டு கோ அண்ட் செட்டில், வந்து வாழ வேண்டும். மற்ற நாட்டுக்காரர்கள் போய் அமெரிக்காவில் வாழ்கிறார்கள். வாழும்போது அவர்கள் கலாச்சாரத்தை விட்டு விட்டு அமெரிக்க கலாச்சாரத்தை பின்பற்றவில்லை. இப்போ இந்தியாவிலிருந்து சென்றவர்கள் இந்திய கலாச்சாரம், இது கென்யாவிலிருந்து சென்றவர்கள் கென்ய கலாச்சாரம், ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து சென்றவர்கள் ஆப்பிரிக்கன் கலாச்சாரம், அதை அப்படியே வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஈவன் இன் த லேட் 18th and early 19th centuries. 18th centuryன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1700, 19th centuryன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1800லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும். இப்போ இந்த ஸ்கேர்ஸ்லி வாஸ் எ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ். அப்போ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸே கிடையாது. தேர் இஸ் நத்திங் லைக் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ். அதே அமெரிக்கா வந்து ரூல்டு பை பிரிட்டிஷர்ஸ், ஃப்ரெஞ்ச் and what is that, various colonies of European countries. அப்போ இந்த பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திற்கு எதிராக மக்கள் அங்கே போராடி அவர்கள் சுதந்திரம் பெற்றார்கள். வேர் கான்ஷியஸ் ஆஃப் தட் அமெரிக்கன் ஐடென்டிட்டி. ஆனால் அமெரிக்கன் ஐடென்டிட்டி ஒன்று மட்டும் அவர்களுக்கு தாங்கள் அமெரிக்கர்கள் என்பதை உணரக்கூடியது என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, செகண்ட் பேராகிராஃப், அமெரிக்கன்ஸ் லைக் பீப்புள் ஃப்ரம் அதர் நேஷன்ஸ், மற்ற தேசத்தில் இருப்பது போல அமெரிக்கர்கள் adapted certain cultural symbols that help them identify with their country and their fellow countrymen. அமெரிக்கா மற்ற நாடுகளை போன்று இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளி, பொங்கல், இதை போன்று ஒரு விழாக்கள் நாம் அமெரிக்கர்கள், நாம் இந்தியர்கள் என்று சொல்கிறோம். காசி, ராமேஸ்வரம், இமயமலை போன்றவற்றின் மூலமாக இந்தியர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்கிறோம், நாம் தொடர்பு படுத்திக் கொள்கிறோம். அமெரிக்கர்களுக்கும் அதுபோன்று இருந்தது. their symbols of unity were newer and fewer than those of Englishmen. இவர்களுடைய அடையாளம் வந்து வெள்ளைக்காரர்கள் பிரிட்டிஷர்ஸை விட குறைவாகதாக இருந்தது. they were also mainly political symbols at first. ஆரம்பத்தில் அரசியல் சிம்பிள்ஸ் இருந்தது. அரசியல் சிம்பிள்ஸ் என்றால் என்ன? since the United States was or the United States were, as people of the era would have said, a political. அமெரிக்கா வந்து ஒரு அரசியல் ரீதியான ஒரு ஒற்றுமையை ஏற்படுத்தப்படுகிறது, கலாச்சார ரீதியாக அல்ல. ரேஷியல், எல்லோ கலர் சைனீஸ், பிளாக் கலர் ஆப்பிரிக்கன்ஸ், பிரவுன் கலர் இந்தியன்ஸ், பலதரப்பட்ட மக்கள் இருக்கிறார்கள். ரேஷியல் என்றால் நிறவாதத்தில் ஒற்றுமை இல்லை, கலாச்சாரத்தின் மூலமாக ஒற்றுமை இல்லை, பல கலாச்சாரத்தினுடைய சங்கமம். இட் இஸ் ஒன்லி பை பொலிட்டிக்கல், அரசியல் ரீதியாக, ஆர் ஜியாகிரபிக்கல், ஜியாகிரபிக்கலாகவும் கிடையாது. ஏசிய நாட்டு மக்களுக்கு தான் அமெரிக்கா, ஐரோப்பியர்களுக்கு மட்டும் அமெரிக்கா, ஒன்லி ஃபார் யூரோப்பியன்ஸ் அமெரிக்காவும், ஒன்லி ஃபார் ஏஷியன்ஸ் அமெரிக்காவும் கிடையாது. இட் இஸ் ஒன்லி பை த பொலிட்டிக்கல், அரசியல் ரீதியான ஒரு அடையாளம். The most important symbols were the 4th of July. 4th of July அருமையான வார்த்தை. என்ன 4th of July? 1776 அமெரிக்கா சுதந்திரம் அடைந்தது. that identification, அதோடைய தொடர்பு. the constitution, சட்டப்பூர்வமாக எழுதப்பட்ட சட்ட புஸ்தகத்தை அடையாளம் கொள்கிறார்கள். இது ரெண்டும் காமன். and ஜார்ஜ் வாஷிங்டன், மூன்று அடையாளங்கள். அமெரிக்கர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஜார்ஜ் வாஷிங்டனை ஒன்று, கான்ஸ்டிடியூஷன், அது மந்த் ஆஃப் ஜூலை. ஸோ இந்த மூன்று அடையாளங்கள் தான் அமெரிக்கர்களை அடையாளம் காண்பிக்கிறது. இதுதான் அவர்களை ஒற்றுமைப்படுத்துகிறது. நாட் ரேஸ், நாட் கலர், நாட் ரிலீஜியன், நாட் ஜியாகிரபிக்கல் லொகேஷன். ஸோ அடுத்ததாக இண்டிபெண்டன்ஸ் டே வாஸ் செலிப்ரேட்டட் வித் த கஸ்டோ. சுதந்திர தினம் ரொம்ப பிரமாதமாக, இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஆகஸ்ட் 15 மாதிரி அங்கே ரொம்ப கஸ்டோனா என்ன, ரொம்ப ஆடம்பரமாக மகிழ்ச்சிகரமாக கொண்டாடப்படுகிறது. இட் வாஸ் எ நேஷனல் ஃபெஸ்டிவல், த ரிமைண்டர்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காஸ் ஒரிஜின், தேச விழா, அமெரிக்காவினுடைய ஆரம்பம். இட் வாஸ் போத் எ மார்ஷியல் அண்ட் சோஷியல் அக்கேஷன். மார்ஷியல் என்றால் என்ன, மிலிட்டரி. சோஷியல் என்றால் என்ன, கெட் டுகெதர் அண்ட் என்ஜாயிங் அண்ட் டான்சிங். wherever they found themselves on that day, எப்பொழுதெல்லாம் மற்றவர்களை சந்திக்கும் பொழுது அமெரிக்கன்ஸ் ஃபயர்ட் கன்ஸ், கையில் துப்பாக்கி வச்சு கன்னை ஃபயர் பண்ணுவாங்க வானத்திலே. and drank toast, ட்ரிங்க் குடிப்பார்கள். acknowledging that independence day was won by force of arms, சுதந்திரம் அமெரிக்காவுக்கு துப்பாக்கி ஏந்தி தான் கிடைத்தது. and expressing fellowship with
their countrymen. அவர்களுடைய தங்களுடைய நாட்டு மனிதர்களோட நம்மெல்லாம் ஒன்றுமை டுகெதர் என்று தாங்களை பிரகடனப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். So the US Constitution was tangible proof of the ascendance of law and reason. So அமெரிக்காவுடைய கான்ஸ்டிடியூஷன், பிகாஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன், எழுத்து மூலமான சட்ட ரீதியான அந்த சட்ட புஸ்தகத்தின் மூலமாகத்தான் அமெரிக்காவிலே லாஸ் தேர், எவ்ரிபடி ஆர் லிவிங் பீஸ்ஃபுல்லி. ஸோ தே ஆர் ஐடென்டிஃபைட், அவர்கள் அடையாளம் காணப்படுகிறார்கள். ஃபாதர்ஸ் மூவிங் வெஸ்ட் ஹூ குட் அண்ட் டிட் கேரி காப்பீஸ் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட். இட் வாஸ் particularly important because it provided for the extension of the nation and the creation of new states. Its power to unite people was such that as early as 1812, Louisiana could join the Union despite being separated by hundreds of miles from the nearest state. Louisiana சேர்ந்து கொள்ளப்படுகிறது, இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனை ஒருங்கிணைத்து ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்று சொல்லி அது சேர்ந்தது. ஸோ அடுத்ததாக the most widely honored symbol of all was George Washington. அமெரிக்காவுடைய அடையாளம் ஜார்ஜ் வாஷிங்டன். கரன்சி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் ஃபோட்டோ இருக்கும். ஒரு காயினை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், ஜார்ஜ் வாஷிங்டனுடைய ஃபோட்டோ இருக்கும். ஸோ ஜார்ஜ் வாஷிங்டனுடைய அடையாளம் தான் அமெரிக்கன்ஸ். Newspapers in the 1790s called him the eighth wonder of the world. செய்தித்தாள்கள் அன்று உலகத்தினுடைய 8வது அதிசயம் என்று 1790 ஆண்டு வாஷிங்டனை சொல்லியது. His steadfast republicanism, குடியரசு, his integrity, நேர்மை, and his heroic deeds, அவருடைய ஹீரோத்தனமான செய்கைகள் made him a model for all Americans. அமெரிக்கர்களுக்கெல்லாம் அவர்தான் ஒரு கதாநாயகர். In fact, it was a source of pride for citizens of the new nation to be able to call themselves the countrymen of George Washington. அமெரிக்கா புதிய தேசம் உருவாக்கியது 1776. அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தக்கூடிய மக்கள், நாங்கள் அமெரிக்கர்கள், ஜார்ஜ் வாஷிங்டனுடைய பிறந்த இந்த நாட்டிலே நாங்கள் பிறந்திருக்கிறோம், நாங்கள் அமெரிக்கர்கள் என்று பெருமைப்பட சொன்னார்கள். Furthermore, his own pursuits, அவருடைய தொடர்ச்சிகள் and youthful career in the Ohio Valley West made him the inspirational patron for westerning America. So மேற்கத்திய அமெரிக்காவிற்கு இவர் ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் ஒரு ஹீரோவாக உற்சாகம் அளிக்கக்கூடியவராக இருந்தார். Whether toasting the 4th of the July of their survival in a new place, Americans would raise their glasses first to George Washington. எப்பொழுதெல்லாம் அமெரிக்காவிலே நண்பர்கள் சேரும் பொழுது, அவர்கள் பாராட்டும் பொழுது, விழா கொண்டாடும் பொழுது தங்களுடைய கோப்பையை எடுத்துக்கொண்டு ஜார்ஜ் வாஷிங்டனுக்கு முதல் அர்ப்பணிப்பு என்று சொல்லி கொண்டுதான் அதை கிளிக் பண்ணி சியர்ஸ் சொல்லி குடிக்கிறார்கள். ஸோ ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் தான் அவர்களுடைய முதலாவதாக இன்ஸ்பிரேஷன். அடுத்தது பயனியர்ஸ் என்றால் என்ன? ஆரம்ப காலத்தில் முதலாவதாக செய்யக்கூடியவர்கள். இந்த வெஸ்டர்ன் டெரிட்டரிஸ் வேர் நாட் ட்ரைங் டு கிரியேட் நியூ சொசைட்டிஸ். அப்போ புதியதாக அமெரிக்காவிலே வந்து அவர்கள் புதிய சமுதாயத்தை உருவாக்குவதற்காக அவர்கள் வரவில்லை. யூசுவலி தே செட் அவுட் டு ரெப்ளிகேட் த சோஷியல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ஃபார்ம்ஸ் தே ஹேட் லெஃப்ட் பிஹைண்ட். அவர்கள் தங்களுடைய முன்னோர்கள் அவர்கள் வாழ்ந்த வகையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். Their homes and towns were practically adaptation of the styles and technologies with which they were most familiar. இப்போ இந்தியாவிலிருந்து சென்றவர்கள் இந்தியர்களை போன்று வீடு கட்டினார்கள். ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து சென்றவர்கள் ஆப்பிரிக்க அமைப்பிலே வீடு கட்டினார்கள். ஸோ அது அவர்களுக்கு அடையாளம் கொடுக்கவில்லை. Even those Easterners most fearful of expansion were generally reassured when they saw the rapid strides Westerners made in building American institution. The common bonds were apparent. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ். இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அதை எப்படி கொண்டாடுவாங்க? சுதந்திர தினத்தை எப்படி கொண்டாடுவார்கள்? கீழே விடை. என்ன விடை? செலிப்ரேட்டட் பை ஃபெஸ்டிவ் கன் ஃபயர். அப்போ சுதந்திர தின விழாவிலே துப்பாக்கியை எடுத்து வானத்திலே சுட்டு கொண்டாடுவார்கள். டீப்லி ரெஸ்பெக்டட் கேரிட் வெஸ்ட்வர்ட். எது என்று பார்த்தீங்கன்னா யுஎஸ் கான்ஸ்டிடியூஷன், அமெரிக்காவினுடைய அந்த எழுத்து சட்ட புஸ்தகம். இன்ஸ்பிரேஷனல் பேட்ரன், யார் உற்சாகம் அளிக்கக்கூடியவர்களாக அமெரிக்கர்களுக்கு இருக்கிறார்? ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் தான் உற்சாகம் அளிக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, 3 அமெரிக்காவினுடைய ஒற்றுமையை குறிப்பிடுவதற்கு 3. ஒன்று சுதந்திர தினம், இன்னொன்று அமெரிக்காவினுடைய சட்ட புஸ்தகம், 3வது ஜார்ஜ் வாஷிங்டன். இந்த 3 தான் அமெரிக்கர்களுடைய ஒற்றுமையை நிலைநாட்டுகிறது. So hope you are able to understand. So we shall go in for the next. ஏமாற்றத்துடன் உணர்வதும்